हॅलो. हां. My माझ name माझं नाव is Dada दादा Wadkar. वाडकर. For मी this village, ह्या गावात I am the chairman of the Rural ग्रामविकास Development Committee. समितीचा अध्यक्ष असून ह्या In this village, गावामध्ये via the कुपोषण EcoSun Service Foundation संस्थेमार्फत and by the German त्यामार्फत organization, the जे environment friendly toilets पर्यावरणपूरक that were अशी built शौचालय जे बांधली त्याकरता and जे the आर्थिक financial मदत aid केली that was provided for the त्या same, for that त्यांचं initially I am सुरुवातीला very मी त्यांचा grateful to आभार them. मानतो. And आणि the timely त्यांनी जे guidance आम्हाला that they had provided वेळोवेळी मार्गदर्शन करून for how to किंवा keep the balance in the पर्यावरणचं जे environment संतुलन कसं ठेवायचं and त्याची provided the complete पूर्ण information, माहिती व्यवस्थित देऊन and त्या from that त्या perspective दृष्टीने encouraged आम्हाला us जे to build the शौचालय toilets. बांधायला प्रोत्साहन दिलं त्याबद्दल For that, त्यांचं again, परत I am एकदा आभार thankful to them. मानतो. आणि So, with that, let आपल्या us start the हो. interview. What is your age? My age माझं is वय 40 आता years. 40 आहे. What do you do for a living? जनरली ते कसं की We दुधाचा trade व्यवसाय milk, and our occupation is farming. शेतीवरच. So here initially EcoScience representatives came. They met you and from the beginning, how did they came, via who and what did they say to you? Or what did you do after that and met whom? Or how did you inform your people about this? सुरुवातीला In the beginning, our rural welfare आमच्या ग्रामसेवक representative, मॅडम शिल्पा Shilpa कांबळे, Kamble, तर त्यांनी she phoned सकाळी me in the 5 वाजता morning मला फोन and केला told की that Ganesh sir from EcoSan is coming गणेश सरांनी ते येत आहेत आणि and we are आपल्याला supposed to work अशा on building the शौचालयाचं काम toilets. करायचं आहे. तरी तुम्ही So tell तिथे the others एकत्र and gather in the गावामध्ये village. सांगून एकत्र जमा. तर आम्ही So on the इथं upper settlements नरसी in वस्ती front of the temple, तिथं त्या मंदिराच्या समोरच आम्ही सगळे all of us villagers तिथं gathered. जेवढे गावकरी होते तेवढे जमलो आम्ही तिथं. त्यांनी Initially, सुरुवातीला they inquired सगळे याची विचारपूस केली. about the गावात village, काय the sanitation, शौचालयाची the व्यवस्था आहे का, cleanliness, स्वच्छतेची आहे का, or how is your गटारा system of बाबतीत किंवा drainage पाण्याच्या and बाबतीत water. तर तुमची व्यवस्था कशी काय आहे. तर So they त्यांनी asked आमच्याकडून questions to all of us सगळ्यांना प्रश्न and विचारून collected the ती information. माहिती घेतली त्यांनी. And after that, त्यांनी they एक showed फिल्म us a दाखवली film. आम्हाला की ते It was about how the जर्मनचं German ते eco-friendly toilets पर्यावरणपूरक work शौचालय कसं असतं किंवा and त्याची what is सिस्टीम its कशी, system, त्याच्यापासून and from it खत how तयार the होतं, fertilizers are formed त्याच्यापासून and आपल्याला how the components useful for असं farming can be शेतीकरता generated. अनुपूरक सगळे घटक निर्माण होतात. आणि And the त्याचं additional दुहेरी पाहिलं की benefits पाणी is, पण as कमी we are लागतं, facing water पाण्याची टंचाई shortage, असल्यामुळे पाणी therefore पण कमी minimal लागतं. water is ते पण required, उपयुक्त and similar असल्यामुळे useful व्यवस्थित information माहिती was दिली आम्हाला. provided by them. आणि Then they त्यानंतर made a list त्यांनी of all the गावच्या कोणत्या villages शौचालय devoid आहे of त्याची toilets. यादी तयार केली. यादी तयार After करून making the list, त्यांनी they found ज्यांचे थोडेफार there were a शौचालय few होते आपल्या toilets in our गावामध्ये, village आपले of the भारतीय Indian पद्धतीचे style, शौचालय होते. and to आणि the rest, राहिलेले as they त्यांनी made us जर महत्त्व realize the पटवून importance, दिल्यामुळं so all the villagers गावकऱ्यांनी पण also मनावर supported, घेतलं. आणि मग and from there onwards, वेळोवेळी time to time, सुरुवातीला initially, for उदासीनता some काय काय people, की म्हणजे due to काही unclear समजत नव्हतं. instructions, म्हणजे there were काही गोष्टी न misunderstandings regarding समजल्यामुळे त्यांचं sanitation की and बाबा ते cleanliness. असं घाण असेल असं असेल त्यांचा गैरसमज होत होते. त्यामुळे Therefore, their परत minds were unclear and करावं का hence नाही not करावं का ready. नाही असं दुहेरी मनस्थितीत असल्यामुळं परत But after त्यांना समजून explaining them clearly, many of them became बरेच ready. जण तयार झाले. त्यासाठी For that, आम्ही me, Shantaram Bhau, शांताराम Popat भाऊ Anna, असतील, पोपट अण्णा असतील, आपले our Tukaram Anna, तुकाराम अण्णा Sada असतील, Anna, and other अण्णा असतील villages, किंवा गावातले यांनी all सगळ्यांनीच of एवढं them took it मनावर so घेतलं. seriously. परत And also Balu आमचे and even our अप्पा Nyao असतील. Appa. तर So all of ते them सगळ्यांनीच decided, असं and मनावर therefore घेतल्यामुळं की ते things काही became गोष्टी possible. होऊ शकल्या. ते केरभाऊ असतील, Even पूनम Kerbhau अप्पा and असतील. Poonam Appa, म्हणजे त्यांनी and slowly सगळ्यांनी everyone म्हणजे जरा gathered the हळूहळू माहिती information घेऊन तर and started बांधायला with the त्यांनी स्टार्ट construction. केलं. म्हणजे In the सुरुवातीला beginning, केरभाऊ Kerbhau, आणि शांताराम Shantaram भाऊ Bhau, आणि and पोपट Popat अण्णा Anna
त्यांनी provided a मनापासून, heartful guidance, सहकार्य दिल्यामुळं की त्यांनी and so सुरुवात they त्यांनीच केली. decided to build it first. म्हणले They आमचं said, अगोदर "We will build सुरुवातीला ours बांधू, first. आपण त्याच्यातून Let काय us see how नक्की does it काय work out होतंय for ते us." पाहू. आणि मग And then आपण we would करू build it for सुरुवात. others. सुरुवातीला तर Initially, आपण there were 10 people स्वतःहून interested, तेवढं ते so we बांधलं. built it for them. नंतर Then Shantaram Bhau and भाऊंनी, Popatanna, आणि पोपटांनांनी यावेळेस for the first सुरुवातीला time, खत took out काढलं the compost. वर्षांनी. किती The खत compost was एवढं very useful in the शेतीला पण fields, उपयुक्त झालं. आणि and from it, त्यापासून असं दुहेरी the फायदा second झाला की advantage त्या was लघवीचा that पण फायदा even झाला. the urine could be आणि, used, and मूत्राचा therefore both the आणि, urine and fertilizers शेतीचा were पण, म्हणजे used. खताचा पण फायदा झाला. आणि And after that, त्यानंतर ते आम्ही the school शाळेतले teachers, शिक्षक त्यावेळेस सुरुवातीला Kumbhar sir, सर असतील, Jagtap sir, असतील, and Fadtare फडतरे sir, सर असतील, त्यांनी सुद्धा even they सुरुवातीपासून provided आम्हाला us खूप a lot of सहकार्य केलं. guidance. आणि त्यांनी And the जे fertilizers खत that were तिथं तयार produced, झालेलं, ते they त्यांनी used it for the तिथून, plants in the शाळेत school. नेऊन ते झाडांना टाकलं. Some काही villages गावकऱ्यांनी utilized it for the त्यांच्या garlic लसणाचं त्या plants. वाफ्यात टाकलं. Popatanna and त्यांनी ते Shantaram Bhau वाटाण्याला used it गव्हाला for आणि green peas शांताराम and भाऊंनी wheat. वापरलं. आणि And त्याच्यापासून from it, एकदम they had got उपयुक्त really असं good results. रिझल्ट आल्यामुळं And तिथून from पुढं then, बरेच many have जणांनी decided मनावरच to घेतलं build की these बाबा kind आपल्याला of नाही, toilets. असं नाही, असंच शौचालय पाहिजे. मग ज्यांच्याकडे So even those who already had toilets, पूर्वीचं शौचालय असताना सुद्धा की and also the आम्ही others, त्यांनी, बांधायला started सुरुवात to केली. build them. आणि मी पण And me, स्वतः even पहिलं whilst शौचालय having a असून toilet, सुद्धा दुसरं शौचालय built a बांधण्याचा second प्रयत्न one for केला. fertilizers शेतीला because it was उपयुक्त useful for farming. म्हणजे आता You mean, do I आता like the जे new one? नवीन बांधलंय त्याबद्दल. तर त्याबद्दल For that, I मला feel, असं वाटतंय की आतमध्ये firstly, on the गेलं inside, तरी they do तेवढं not वास stink. अजिबातच येत नाही. And आणि in that, त्याच्यात पाणी as कमी minimal लागत water is असल्यामुळे परत used, काही so पाणी no टाकावं additional लागत water नाही. is required. आणि ते And after using वापरल्यामुळं, that, की त्याचा, as the मूत्र urine is अलग होत separated, असल्यामुळे त्याचं therefore it is शुद्धीकरणाचा going पण to be उपयोग useful for होणारच आहे. farming. आणि And जे as the पाणी water पण जे required लागतं is ते very कमी less, लागत so the असल्यामुळं dependency on water is पाण्याचं reduced. पण काय एवढं आता जो आपल्या भारतीय Compared to the Indian शौचालयाचं toilets, कसं, की as the water पाणी required जास्त is लागत much असल्यामुळे more, पाण्याचा पण वापर therefore the water is कधी-कधी not जास्त available, पाणी नसल्यामुळे then we बाहेर have to जावं go लागतं. out. तसं ह्या Hence, as शौचालयाला these पाणी toilets कमी लागत require lesser असल्यामुळं water, आणि and त्याचा as we खर्च also पण get म्हणून होत fertilizers from them, असल्यामुळं so it all ते appears आता well एकदम organized. असं व्यवस्थित वाटतंय. की It अजिबात does not वास येत stink नाही or किंवा असं does घाण not हा appear प्रकार dirty. वाटत नाही. People शौचालय from आजूबाजूचे neighborhood लोकं and from other बऱ्याच places came ठिकाणची to see the पाहायला आलती. toilets. त्यांनी After seeing them, they पाहिल्यानंतर said, ते म्हणले सगळीकडं if these त्या are पद्धतीने built बांधलं तर everywhere, शेतीला पण then they are उपयोग होतोय. beneficial for farming. त्याचा दुहेरी The फायदा second होतो. advantage पाणी is कमी water लागतं. required is quite आणि less. शेती करता And as आपल्या otherwise, fertilizers are तिथं not काही available on time. वेळच्या वेळ मिळू शकत नाही. So आपल्या if घरचं fertilizers are इलेक्ट्रिक generated तयार at केलं तरी home, अतिउत्तमच then they are होते. great. त्याबद्दल त्यांनी For that, म्हणले, वेळोवेळी from त्यांच्या time to गावातले time, लोकं those who बरेच had घेऊन seen ते it, पाहिले होते. म्हणले गावातले they said we सरपंच would असतील bring किंवा the काही sarpanch or गावातले minister लोकं of असतील, our village त्यांना आम्ही to have a इथं look. दाखवायला आणतो. आणि जर का ह्यांनी जर If they का ask us आमच्याकडे to सुद्धा build काही such toilets in their गावामध्ये जर का village असं or require टॉयलेट our help बांधलं to build them, किंवा आम्हाला जरी जरा मदत केली then we would आम्ही definitely तिकडे help पण them. त्याचा बांधू शकतो. How do you feel that these guys came cycling from so far and they felt that they are causing you trouble? What do you have to say about that? When they came, it was quite new for us, and this was quite different. Nothing like this has ever happened in this village. आणि झालेलं सुद्धा नव्हतं. त्यामुळे आम्हाला So जरा we ते always नवीनच felt वाटायचं surprised की about them coming on हे cycles, एवढे सायकलवर येणार आहेत, इतके coming from लांबून so येणार far, आहेत, and would they आणि ते climb the घाट ghats? चढतील का नाही, काय मध्ये There is a घाट ghat लागतो on the मध्ये way, घाट, Mare ते Ghat. Would they चढतील का climb नाही, that? किंवा So how will they ते come एवढं so लांब far by the कच्च्या muddy रोडने roads? येणार आहेत, कशी येतील, Or किंवा how will ते they cycle लहान in लहान the बोटं small असतात, pathways? त्याच्यातून कसे सायकली चालवतील. म्हणजे आम्हाला त्याचं We were really जरा curious कुतूहल about all this. वाटायचं. आणि And after they came here, त्यानंतर ते इथं आल्यानंतर ते they आमच्या got mixed with us so well that we actually started to like them. प्रेम वाटायला लागलं. When we ते used to आमच्या have असं meetings, मध्ये and आधी even ते after they चर्चा, went, हे गेल्यानंतर सुद्धा जे आम्ही the meetings that we had around the 12 trees वर्षी or in the कुठं stores, समोर व्हायची, असं कुठं in चर्चा every झाली, meeting we कुठं mentioned आवर्जून about them. त्यांचा उल्लेख व्हायचा In the शाळेमध्ये schools, गेल्यानंतर. the children were really मुलांना curious सुद्धा about ते them कधी येणार आहेत, coming परत back. येणार आहेत का नाही, असं त्यांना This is how even the मुलांना children पण felt. वाटायचं की मग
Even the children started to like them. आणि त्या And we had absolutely no trouble from them coming here. उलट ते आले Actually, we are glad they came. बरं वाटतं की जरा की It's quite rare to have guests from foreign lands. इतक्या लांबून येतात In our village, no one like them had ever came before. इतक्या लांबूनचं तर कोणी And no one would come from so far, so we are overwhelmed that they came.